Welcome, welcome, welcome. We are again at the base of the mountain, and it is 3:34, and we're gonna rock and roll, put the backpack, and we're gonna march. Go Team Canada, go fourth edition, 52nd Dragon Septennium call to all, and the second King is absent edition. Let's see how much it took me to get here. It took me exactly from my Dragon's Lair to here 1 hour 43 minutes, 1 hour 43 minutes, 1 hour and 43 minutes of marching non-stop with meditations, rock and roll philosophies, and we're gonna go. We're entering by another side every time we enter by a different side, and here you can support your independent ass, we got at Asperger's and retrograde amnesia, and I can go up and down these stairs 300 times for a cause of your choosing. $300 worth of rock and roll. For the bakers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks, for all involved in that production, distribution of food. And again, if you come here, please do not pollute. Do not leave trash, garbage, or anything else which could, of course, pollute. And of course, pick it up after yourself. My fellow senior citizen there, I think we met a few times and nodded and smiled and laughed, and I give people permission to laugh with me and at me. Sometimes I laugh at myself, you know, and I can be clumsy except when I work out, train, exercise, and you know, as an aspie, I got obsessions, and my obsessive interests are geopolitics, the study, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and the study of geopolitics, sports, fitness, dancing is my favorite sport, and that geopolitics, dancing, and everything, of course, to do with the study of civilizations, and gonna let that mane a little bit. Let's let it loose a little bit. Yep, it's hot, but we're gonna let that rock and roll mane up. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and for the first time, it took me a few hours, but I cooked chicharron. Thank you for the donation for that pork fat. Yep, cooked a little bit of the good pork, so thank you for the donation. Starts with the farmers, food security, that is. Starts with the farmers, LOV, to our farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and always doing meditative when I come here to my second home, the Mount Royal. It is my second home here, and we're gonna go by the side, and we're gonna go in by the mountain, and we can always take different trails every time, and can never take their trails every time, different snakes. And of course, we gotta go up and we gotta go down, and sometimes we just gotta take different routes and play along with it. So you can go south, that is south. That is, of course, another route, and this is another route you can take. So now we're going, of course, a little bit north, because that is, of course, east. My fellow citizen jogging there. And we can, of course, work out, train, exercise here. We got those rocks. We basically got a gymnasium right here, and of course, I gotta repeat. I'm an aspie, so I repeat things twice, 3 times. And again, Asperger's is not a mental illness. It is a neurological, divergent, mental psychic condition. Asperger's is not a mental illness. It is a neurological, mental, divergent psychic condition. It is a neurological Asperger's, that is divergent mental condition. It is not a mental illness, and I love these 3 rocks here that I'm gonna take a picture of it to put it on that Facebook, and gonna stretch to the right, do some squats with it always in motion when I work out, train, exercise. And that is another one of my obsessive interests. That is, of course, training and exercising, fitness, sports 24/7, and of course, I'm an independent artist, an athlete, double A. Do you get that double A? I'm an artist, an athlete, and philosopher, and great, excellent, super geopolitical analyst and theorist. And I gotta say right now, this week is mostly French-centric politics, you know. Yesterday, today, the national rally in France was, some say, of course, it's far right. Myself, I say it's right wing, but a little bit too far, perhaps,
for many, but I don't know if it's far right. I got to learn some more, and I learned a little bit about it. It seems to be a little bit on the more right than right, let's say. And me, I'm a pro-labor love, universal revolutionary centrist, which is tied hand in hand with my philosophies and my holy trinity of theories: the CIT, citizen integration theory; the DRT, debt fusion theory; and the democratic fusion theory, the DFT. Democratic fusion theory, the DFT, via the fourth dimension LOV. It's not about love. Love is also actually love for civilization and nature. I love coming here, my second home. Please do not pollute. We got to do our part. For years, I've been cleaning deep inside the forest. So for the beavers, for the squirrels, for the chipmunks, for the hawks, for the flora, the fauna, I did a little bit of my part, and I'm on that public transit, and I got to give a shout out, Hydro-Quebec LOV, because when you come here, if you're a tourist, I'm always excited about discussing. I'm going to take this route. Discussing, of course, the fact that here in Quebec, we utilize, myself including, to do this work with these long vlogs that I've been doing for years as a YouTuber. We're doing it with clean, zero pollution, zero emission energy, and watch out for that Wall Street. Give it a little charity. If you make $1 million buying, selling future options, put stocks today, you got to get a little bit of charity. If you make $1 million, give 10%. 10% of $1 million is 100,000. 100,000 you can divide it by 4 is 25,000 for environmental causes, LGBTQ youth services, women's sports, and food security, or whatever order. 25,000 for each. 10% call from this rainbow dragon, androgynous pansexual philosopher, artist, survived COVID 2020. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID when I had it was like death, pestilence, and disease. When I had COVID was like death, pestilence, and disease. And I healed. Working out, training, exercising 2020, February, March, I had it. And of course, I've been grateful ever since. And 7 years ago is going to be in August, September, when I got out of depression. I'm being suicidal when I'm with a friend, anonymous friend. If I make $1 million, I'm going to give her half. $1 billion, I'm going to give her half. $1 trillion, going to give her half. Greatest person I know, and deserves to be richer than Oprah. Richer than Oprah. Richer than Oprah. Richer than Oprah and richer than Beyonce, and that's what it is, man. I love seeing people work out, train, and exercise here. That's why when I cross, I'm not usually that much on these roads, and XYZ. We gotta go on the LOV, so we gotta be mindful that gotta stay on the right side, just like when you drive here. So when I'm doing these vlogs, it's always gonna be when you cross, the cyclists coming fast. So you gotta get it on the flakes. So you gotta speed up. I see my fellow cyclists there, but I'm just gonna interject because that's the main road, and I rarely stay on the main road. It's a rare occasion, but I gotta go straight hydration, and we gotta go straight a little up and down, and we gotta do a little bit of push-ups. And keep in mind that from here to my place, it's another good hour, so we're gonna do some push-ups, some hawks as we go. I'm gonna discuss my Trinity of theories, mainly my DRT, and gonna say gratitude today is again for Team Canada. I'm excited. Team Canada soccer, crepo. Goaltending, what a great performance! One of the best at the Copa America, and of course for the Euro. I'm rooting for Germany. So if Canada doesn't play, because we're North Americans, myself, I'm a Quebecer, Canadian, North American, Quebecer, Canadian, North American, Quebecer, Canadian, North American, and here on the march. And always like, of course, when I do a little bit of LOV, and always like, when I see people hugging, kissing, and I like to match make as well. So, I lost a lot of friends in the past 7 years. I made a lot of friends on Prive, changed phone numbers by the tens, by the dozens, by a lot, but with Asperger's, it has been difficult to maintain because I'm weird, but these past years, I'm a joyous, content, Aspie, so rainbow dragon right here, and I got my dream, which is the dancing goddess in the dragon kingdom, and the dragon kingdom, and the dancing goddess in the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across North American collective, and my fellow citizens there is wearing some red, and
Here I'm asking you to not pollute, not pollute. Just pick it up, put it in the garbage, and put it in the recycling if it goes in the recycling, and that's it, that's all. So their safety, my safety here, my second home. And I always like when I see people coming deep sea. A lot of people are mostly there. You saw there was a lot of people on the main roads, but me, I go deep in the forest because the air is fresh and I know my ways. This is like my second home for many, many years in this life. And in another life, I stayed years and years and years in parallel accumulative lives. And I'm a mystic. I believe in reincarnations, and I was born 3 times in the USA post 7076, that 4th of July tomorrow, celebrating as a Quebec Canadian who was born in the USA twice. 3 times, twice as a man, once as a woman, because yes, you get that 50-50 androgynous today, 3rd of July 2024, but kisses by the trillions for my American brothers and sisters. I said kisses by the trillions, because I got 718 trillions of kisses for all my willingly allies and armies. Pledge your legions. And I served in the United States Army in a past life, so I'm going to do some hawks and squats just for that past life when I served in the United States Army post 1776, and of course calling all to support the North American Collective, the Collective North American Civilizational Complex for a public-private partnership, support the implementation of my Trinity of theories, especially the DRT. Those squats felt good, and it's always good to stretch a little bit. And now I've been on the march for a long time, so I'm always good to get that more hydration. So I think that's where we're gonna be heading straight now. Just heading straight for that hydration, and gotta get it on that hydration. Actually, we're gonna stop because I might have some water, so I might be able to just go all the way Rock&Roll, then turn and then head out as we do some push-ups, because today is gonna be a little more shorter, but still overtime every time, more than 12 rounds, 3 rounds, 3 minutes is each round. 3 times 12, that's 36. 3 times 12, that's 36. 3 times 12, that's 36. And here if you come, that's in French, but if you bring me the tools, I'll do volunteering because I love volunteering. Just bring me the tools, and sometimes we got to work with what we're given. I'm doing this vlog with a laptop here in the forest, and the air is so fresh here. You can inhale powerfully here. You can inhale, exhale powerfully, inhale, exhale powerfully here on the mountain. And you see you got the plantation, so I got to salute and send LOV, of course, to those who planted, did the plantations, and of course did all the plantations. A little bit of there, see the plantations there, and that's what that says. That's plantation works for the rehabilitation of nature has been done. That's the French sign. See right there, it says now in French. I'm going to do the translation, so that's exactly what that says. Travaux de plantation pour faire ce passage. So that's to regrow. So this is in the middle. It's actually not exactly in the center, but it's in the center vis-a-vis east and west. So it's in the center vis-a-vis east, that's west. I'm coming from the west, coming east. When I go back, I go towards the west. So that is coming towards it's in the south. It's in the south, in the center, in the center, in the south, in the south, in the center. But of course, we got to get it on that drone. We got to get it on the drill, and of course, we got to get it now. Sometimes we just got to start doing our fitness journey, and we got to do it today. We got to get that to be done, because otherwise, we get it doing, and we get it postponed, and I've been postponed and lost employment due to Asperger's and being an Aspie. It's always something which is more of a difficult nature, so it's learning to heal. I healed a lot, got a lot of scars, and I've probably survived a lot of trauma, and with retrograde amnesia, I kind of black out. I remember moving. I have these big blackouts, and I remember moving, to a better place. I left a moldy place. I always say if I would have stayed where I used to live, I would have been probably dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. But I didn't heal, and I started working out, training and exercising, and lots of workouts, and that's my obsessive interest. Geopolitics and fitness, workout, sports 24/7, geopolitics 24/7 with Rock&Roll. With that Rock&Roll for the farmers! Where on the truckers on the North America, they go on the highway. Strippers, give them some discounts from the Rainbow Dragon Kisses.
They gotta holler, gas expensive, gotta get a little bit for the workers. Hey, you know, rock and roll for the farmers every day. For those changing aqueducts and the public workers on the docks, loading and unloading. That's the rock and roll LOV for the firefighters I want to hear on that sea. LOV for the firefighters I want to see. LOV, man. Love and be loved. And rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid my rent for the month of July. Electricity bills paid, got food and coffee. Just bought coffee on special, $3 reduced. So for the month of July, I'm gonna be King is absent because we have a still in a more traditional manner, but it's more symbolic. Anyways, I'm gonna go into a deep political analysis of the Crown and Canada, Commonwealth, and being a confederation. It's time to get that North American Democratic Republic. It's time to get that North American Democratic Republic. It's time to get that North American Democratic Republic. North Americans unite. We made a great compromise with French, myself, Quebecer, French, Quebecer, Canadian, North American, you know. We can make it. My brothers and sisters, the black brothers and sisters, 13.3, 13.4 of North Americans, my neighbors included, are black, so we got to get it on the XYZ, 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 so that's what we got to do on that drill. You know, so I'm always encouraging people to work out, like my fellow citizen there with the workouts, you know, so that's what it is for that drill, you know, so it is when we're getting on the going and fellow citizens on the jog, you know. And the nice breeze here can take fresh breathing, exercising, and you can inhale deeply and just feel with the nature. You gotta feel it in. And again, do not pollute, do not leave stuff. If you leave stuff here, I'm always on the lookout. You know, you see hundreds of videos of me, sometimes more than sometimes less, but take bottles and cans and bottles and all sorts of mess which shouldn't be here, you know. And it's a plantation. We're trying to refurbish here nature, and for nature gonna drop down, do some push-ups as I go, like here where the sun at, my public in the sun. But anyways, I wanted to finish that thought that, of course, coming out of depression and suicidal is gonna mark 7 years already. 7 years, more than 4 years since I survived COVID, and sometimes I say 7 years already since I survived COVID. That's pretty hardcore. See here, I'm gonna do a little bit of HYDRATE, and we're gonna do some push-ups for the love of it, for the love of fitness, because I love fitness, and just gotta make sure that there's no imperfections, and of course gotta make sure that if the bike comes, they're gonna see me, and it's a bit on the tricky side, you know, but we're gonna drop down, do some. Let's go. Oh yeah, always good to do a little push-ups. Push-ups is that workout which does the whole body workout, head to toe, you know. So it's always fitness journey when it says that, you know, I started today. That's the attitude I take, you know. My fitness journey, well, it starts today now, and yours can too. And I'm doing this vlog with a laptop, you know. Sometimes you gotta work with what you're given, and always in the years and years and years, especially since I survived COVID, when I'm doing these long marching vlogs, I always meditate on everything that's going now across North America, across the North American civilizational complex, what I call the Great North American Civilizational Complex, where we made great compromises for our collective civilization security and continuance in these tough geopolitical times, because we're on the verge of World War III. Perhaps it already started, some say, but I predicted the situation back in 2019. So with all the faults, all the problems I've lived, the sufferings, depression, and financially, at the moment I'm just financially stressed. So at the moment I am just financially stressed. So my only problem really now is financial stress. My only stress now is financial. And see, maybe I can work out a little bit with this, and I'm gonna hydrate first, and we're gonna get it on the drill, and we're gonna go for XYZ. And there's some people enjoying themselves, and want to see how much this weighs. And oh yeah, oh yeah.
work a little bit with it. And definitely push it on the go. And definitely push it up. Come on, let's see. Oh, yeah. Hello, hello. Oh yeah. And that's there for that, and that's a little bit of workout, and we go. And fellow citizens said hello, and maybe I met him during COVID, because sometimes I meet people, but see here, not a lot of people come, and most people stay on the main road, and sometimes it's best until you get familiar. But on a day like this, if it's windy, if it's gonna be rain or what have you, well, it's best to not venture out unless you know the terrain, unless you know. I've been, from many past lives as well, I've been roaming here, and like I said, I'm a mystic, so I believe in many past lives. I was born here on the island several times, even before 1492, across North America, Central America, South America, across South America, Central America, North America, across North America, South America, Central America. And we got that plantation zone right here, and it's always good to get it while we're doing and get it for the done here. And I'm gonna stop right here to get a little bit of HYDRATE. See, put the computer, and yes, please, see this can kill a rabbit. We got rabbits here. Can kill a squirrel. We got squirrels here. Can kill a rabbit, a squirrel, and a beaver. We got groundhogs, actually, more not beavers, but groundhogs is the same, so just be mindful of that. And I'm always looking at different bugs here to get it on the go and get it on the bugs and see what we're doing and see what we can work with. Oh, it's not even a bug, it's a rock. Say what? It's a rock. It's a rock, so we're gonna do some hawks and we're gonna hydrate. Let's go. On the toes we go. Hawk, Hawk. Hawk as we go, Hawk. On the toes we go, fly, FLY. Fly all the way to the satellite, starlit heaven, let's go for that. LOV for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, coast to coast, ocean to ocean. Coaster to coaster, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. Let's go all the way to Alberta, passing by that Nova Scotia. Passing in some, but down south up in California, in that Florida, east and west and center. How about Wisconsin, for that Georgia, for that prairies in Saskatchewan, that Manitoba. How's it going in Ontario? You gonna see, I'll let we know. For the Michigan, for the Louisiana, here we go. Texas, what about New York? Bury me with Papa in New Jersey, Papa Crowley in that Hampton in New Jersey with Papa Crowley. With Crowley Papa in New Jersey. I gotta get it on that Jersey Street. We gonna rock and roll and gonna discuss the DRT, debt refusion. It looks like it's gonna be a little bit of a. Actually, we're gonna hydrate right here. So we're just gonna HYDRAT. Oh, look at that beauty. Somebody had planted it right there. So we're just gonna sit, do a little bit of stretching right here, and just gonna stretch your neck. Admire the nature. If you want to see, of course, you can see nature right there. Just gonna point the camera towards that nature so you can see what I'm observing while I do a little bit of stretching and meditation and clean after you. This is good. You sanitize your hands. I love public hygiene. I love public hygiene. Is good. You sanitize your hands. But this could kill a rabbit. This could kill a groundhog. This could kill a squirrel. This could kill a hawk. Even maybe not the hawk that much, but please recycle that. Throw that to the garbage. I know you. Maybe it fell off. I give everybody the benefit of the doubt. Second and third chances, everybody needs some. Gonna do that meditation, and with some rock and roll, let's go. For the butchers, butchering up. Those bakers cooking up some of that. Good. Sandwiches in the fast food. They gotta do those double deckers. Gotta do a sandwich with it. Gotta do for the cooks that's lit it. For the nurses, hey.
Somebody changing those diapers. Gotta go for those daycare workers. Hey, gotta give me some rock and roll. It ain't all about the show. Sometimes it's the money. Here we go. I don't know nothing but the rainbow with that black and white, and here we go. With that black and white, and here we go. I know nothing but the rainbow with that black and white, and here we go. I know nothing but the rainbow with that black and white, and here we go. I know nothing but the rainbow with that black and white. Here we go. But I know I sing it only for that rain, only with the rainbow, but for the black and the white. With that rainbow rock and roll on the road. Truckers on the butchers, they be butchering up some of that good. And you know we do it. Sometimes we just shoulder it. And we gotta go got coast to coast it. I just freestyle rock and roll, you know. I love rock and roll rap. I rap a little bit. Always got to mention a little bit of those farmers, nurses, doctors, firefighters, LOV. Even when I rock and roll and rap, and always grateful. I'm actually grateful for these rocks here. This is new. This was put last year. So it's a little bit of embellishment. When I come here on the mountain, I get my flashes of past lives and reincarnations. I get flashes of from the sun and the moon sometimes. Past life reincarnations, past life reincarnation, and I did a lot of farming and public works, and I was a man and a woman, sometimes a priestess of the goddess. I still say that goddess, G-O-D-D-S-S, my Pope the King shining, and I'm gonna do a little bit of that hydration. It's super important to hydrate. I'm gonna do some more squats, and we're gonna hydrate. You know, it's time to do a little bit of hydration. The Pope, my Pope the King shining, and we're gonna do some drills, and we're gonna discuss that DRT, the debt refusion theory. Where is D? Oh, don't tell me I done lost it. No, it's there. I thought I lost it. Sometimes you find to lose. Let's go. HYDRAT, all of it. I don't know how much is inside of it, but it's time to get it because I feel that sweaty hydration super important. HYDRAT. Let's go. Chuggy chug, chuggy rappa. All of it. All of it is fully drank, and sometimes we gotta put the backpack back on. It's not that heavy today. Yesterday was more heavy, and launch me some squats. Let's go up and down, build that booty, build that peach. Already got that big rainbow dragon booty. Who wanna kiss it for world peace? Let's go. Rock and roll, support the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, the dream. Look at that, Pope the King, the sun. There's the cake of light, cake of light. For that 93 cake of light, you know. Anyways, cake of light is everywhere. If you now you know mysteries. Now nothing but the sun. Rock and roll up into one. Grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid. Gonna discuss that. DRT, super important to discuss the debt refusion theory now. Looking like we're gonna get a little bit of that. Maybe some of that wet. I don't know, maybe some of that wet. Was supposed to rain. Oh, forgot the raincoat. Thank you to my anonymous sister who deserves to be 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Beyonce, 7 times richer than Beyonce, Oprah, and Kim Kardashian. Let's go for that DRT. DRT, debt refusion theory, for the debt refusion theory. The DRT. What is the DRT? Stands for debt refusion theory. And of course, the debt refusion theory stands for debt refusion theory. The DRT stands for debt refusion theory. The debt refusion theory includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary.
integration theory. So my theory also includes monetary integration theory, and we're gonna discuss it now as we go to the top, of course. And I'm gonna show you the motive. So keep in mind that my DRT theory, I say it's, and I know is the only solution for the public finances which we have now, 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 and the public finances where we are. And you know, this blessing for me, for you, for us, called the DRT, comes of course for me, for you, for me, having studied of course different civilizational studies, and of course get it on that LOV. And always brings me joy to see people hugging and kissing there, and you can do that, kiss and hug in public, and that's always fun, and always fun to see people come here and have a good time. And I gotta go me through the forest a little bit like that. So the DRT theory stands for debt refusion theory, and of course it is the only solution. That's where we are now financial. I'm gonna go straight to do a little bit more hydration, and of course straight to do a little bit of more HYDRAT, you know. So that's what we're gonna do, and that's what we're gonna take to go on to doing, you know. So that's what we're gonna be doing now, and gonna keep on going on the top. And important to hydrate. Just imagine how long it took for us the hydration to get it. And we're gonna discuss now the DRT, and lots of people came, and I gotta get a little bit of a LOV with them, you know, a little bit of LOV, and they're happy, joyous, so I'm happy, joyous for their joy. And it's always like that with me. Always my fitness journey always starts the day now, and that's what I gotta get it on to do. So I gotta say my gratitude, and I gotta discuss the DRT theory here. If you come, gotta watch it a little bit, because it's a bit on the slippery, you know, it's a little bit on the slippery side. So we always gotta be a little bit on that careful as we go to the top. But nonetheless, we're just gonna put a little bit of interjection. I found another one. My brothers and sisters, please do not pollute. Pollution is a no. Super important, this not to be left there. Don't leave it. You can kill rabbits, you can kill squirrels, you can kill flora and the fauna. So you can kill flora and fauna with that. So please put it in the recycling, and that's gonna need to be a little bit of recycling with that. So that's what we're gonna do. I'm just gonna briefly pause a little bit and tell you a little bit about the DRT. So the debt refusion theory stands of course for D for debt, and R for refusion, and T for theory. So my theory, debt refusion theory, also includes monetary integration theory. What is monetary integration theory? Is of course exactly what was done in the European Union. So the Europeans in the European Union, they created a common central bank, and of course they created a common central bank, the ECB, the European Central Bank, they created it, and of course they adopted a common currency. So my DRT theory, of course, includes monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union, So the DRT is exactly what was done in the European Union, and of course it is exactly what was done in the European Union. So they adopted a common currency, and we're gonna do the same. But in a parallel manner with my DRT. And now I'm going to show you why my DRT theory, standing for debt refusion theory, and my DRT theory also includes monetary integration theory. And monetary integration theory, again, is exactly what was done in the European Union. So the Europeans, of course, they got rid of their own currency. The Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc. So they have adopted and created a common bank, a common central bank. The Europeans, they created a common central bank. So the ECB is the common central bank. They created a common central bank, and of course they created the common currency. Many countries, some have retained their dual. I don't know exactly how many have two currencies, the old currencies, but most, Germany, Italy, France, most countries have just one currency at the moment. So most countries have just one currency at the moment. So that's what they have, you know. So that's what the drill with that. So that's what it is, and that's what it is with that. So that's what we're gonna go do it. And super important again to not pollute and leave it in, and
not to pollute. So I'm just gonna put something in my backpack here, and I'm just gonna drill it further and continue with the drill, you know. So it's continue with our routine, because Aspies, you know, we got routines, and my routine is of course geopolitics. The study of geopolitics 24/7 is geopolitics 24/7, geopolitics 24/7, the study analysis of geopolitics. And with that, geopolitics is of course fitness, sports, and fitness and sports, and sports and fitness. So that's about what's going on with me on the regular for years and years and years. I wake up, I stretch, I do sun salutation, I do a few hours of geopolitics, and then most times I come work out through the mountains. So I'm just gonna put a little bit of here, and I'm just gonna utilize this to tie this up, and we're gonna go work out, train, and exercise. I mean, we are working out, training, and exercising, and already it's just that I want to put a little bit of this there before we go to get that hydration, and gonna get it on the hydrate all the way up. So I'm gonna go all the way to the top and then come back, and then make sure that of course we go on the go. So just gonna put these back here, and gonna go on the step all the way to the side, right? So we're gonna go on the XYZ, so that's where we're gonna go on the side, and we're gonna get it on the love it, and we're gonna go on the love it for the lovers, and hopefully somebody's hugging. I saw some people hugging and making out, so that's always good for me in my notebook. So gonna continue to discuss the DRT, the debt refusion theory for the creation of the universal exchange unit, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the DRT, the universal exchange unit. So that's what it is, the universal exchange unit for the creation of the UE. So that's what we're gonna do, and that's how we're gonna go at it, and that's how we're gonna. That's an interesting looking rock. Anyways, let's go to the top. Maybe by the side, go hydrate. Sometimes we just gotta switch it up a bit, but we want to go at least to the top and back. So let's do that. Let's do that. So the DRT theory includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. In the European Union, they adopted a common currency. The ECB, the European Central Bank, which issues the currency. And this currency is adopted by many countries. So my DRT theory contains monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. So my theory contains monetary integration theory. Please, no, don't leave stuff like this. Please, don't leave stuff like this. Please, you can kill a squirrel, a rabbit, and a chipmunk. This has to be recycled. Watch for the horse pup. So, watch for the horse poop. Anyways, so back to the DRT.
standing for debt refusion theory. The DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory. For the creation of the union. For the creation of the union. For the creation of the union, of the union. For the creation of the union. For the creation of the union. The creation of the union. See, for the creation of the UE. So I'm gonna show you the motive. I say, of course, that it is the only solution. Only solution. There's no other solution, brothers and sisters. And this, I say with a clear heart and a pure conscience, that there's no solution but my theory called the DRT, debt refusion theory, which includes the theory which was implemented, as I'm calling for my theory to be implemented. And my theory, of course, contains monetary integration theory as I go on these marching steps, marching to the mountain, meditating on civilization. I'm going to show you the motive and the reason why I say that my DRT theory is the only solution. The reason that I say that my DRT theory is the only solution for the theory to be implemented, and of course to be implemented on the XYZ, XYZ, XYZ. So that's what we got to do. So here it is. This is the motive. So this picture, keep in mind, was taken November 22nd of November 2023. So this is the amount of debt interest servicing. Debt servicing, in other words, debt servicing means paying interest, which we paid in 2020, 2021. We paid 20.3 billion. Look at that. In 3 years, it more than doubled, because 20.3 times 2, it would have been 40.6. It's now going to pay this year 46.5 billion interest. Just billion is 1,000 million. That is 46,000 million just in interest on the debt servicing, on the public debt. So having another obsession, because Aspies, we got obsessive interest, and mine is geopolitics, fitness, sports. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. But also with it, of course, fitness is of course another sport, which of course fitness and dancing, but of course it also the study of geopolitics or geopolitical analysis with study of civilization. So because I study civilizations in public finance as part of civilizations from ancient Egypt, what I study the most is ancient Egypt, Babylon, and ancient Rome. Not Romania, Rome, Roman. Although the words in, French, Romanian, Italian, and Spanish, and Catalan, and Portuguese are derived from Latin. Even the mottos of the United States, each state, just like here in Montreal, Concordia Salus, Concordia Salus, Concordia Salus, is the motto of Montreal or other cities in Canada as well. Admare un masque admire, un mare as masque admire, admire un masque admire. It is Latin, Latin, Latin. So that's what we got, So look at that. Look at that. This is proof that my DRT theory is the only solution. So you can be on the left, on the right, in the center. There's no solution, brothers and sisters. And today, for my solution, there's no medication for Asperger's. I got to work on my symptoms. There's no medication for Asperger's. I got to work on my symptoms. There's no medication for Asperger's. I got to work on my symptoms. So now we got 2021, got 20.3 billion. Times 2 is 40.6. That's 46 now, 0.5. So it more than double, just debt servicing. Paying the interest on the debt, see? Paying the interest on the debt. Not just the debt interest. To pay the interest on the debt servicing. Right? The debt servicing that we pay. That is just paying interest on the debt. More than doubled in 3 years, yes. COVID protocols and saving protocols for the programs to feed, nourish, and help in an unprecedented health crisis, which I had COVID. I thought I was going to die. In many ways I did die, but here I am discussing the DRT, the solution. Debt refusion theory, the debt refusion theory, the debt refusion theory, DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. So I'm going to now explain it. Try to be as simple as I can, because Asperger's makes me inclined to use too much verbosity and too many intellectual, sophisticated, cosmopolitan words, which basically they are not really useful. They can
more obfuscate. So that is a symptom of Asperger's, which I got to work hard on, just like other symptoms, because there's no medication. And I present to you, due to being cursed with Asperger's, I present to you the blessing. For me, for you, for us. The DRT, Dragon's DRT, the debt refusion tree, which includes monetary integration tree, is the only solution. I'm speaking for North America. North America, for, let's say, NORAD, NATO, North Atlantic Treaty Organization member country states. So we're going to take all the debt, my 10,500, my debt, your debt, our debt, my debt, my 10,500, your 10,500, my 10,000, your 10,000, mine, yours, ours, all the debt, the public and the private debt, we're going to add it all up together, Canada, coast to coast. That amount of money, since the United States is still the currency of choice for international finance, global business, world trade, and import-export, we're going to do the conversion to US dollars, right? We're going to add it with the United States public and private debt, Mexican pesos. We're going to do the same. We're going to convert it to US dollars, The Mexican pesos, we're going to convert it to US dollars. We're going to add it all up. Haiti, Haitian gourd, all the, Cuba is a paradox, but because it's socialist communist. So the paradox of Cuba, I'm not going to go into a deep philosophical discussion, but Cuba is part of North America, of the North American civilizational complex, which, to retain the best of my philosophies, is that the complex of North American civilization is not divorced from Western civilization, but it is distinct with unique features and characteristics, whether fitness and geography. We got two oceans. To the east is the Atlantic, to the west is the Pacific. Linguistic and infrastructure, and we got sports leagues which are not really national. The NHL is binational, Canada, US. Other leagues as well. NBA is also not really national, it's really binational if you think about it, right? But other leagues and other such things, but I just mentioned sports like that as a matter, like as a fact. Anyway, so I say always I'm North American. Principally, I am a North American philosopher. Just like somebody would say I'm a European philosopher, or whatever the case may be, African, or my brothers and sisters Africa, and I am for world peace, but fundamentally, I am a North American with my protocols and initiatives for what I call the North American civilizational complex, or the complex of North American civilization, of the North American civilizational complex. So that's what it is, of course, to get on the go. So that's why we're going to get it on the go. So we're going to take all the public and the private debt. We're going to refuse it, and we're going to add it up with the United States dollar. We're going to do the conversion, and all that money will be the initial money supply for a new central bank, North American, or it could be transatlantic, Euro, NATO, NORAD, NATO, whatever the case may be a Bank of International Settlements with a World Bank, and whatever the case may be. And we're going to create all that money, the public and the private debt, converted to US dollars, will be the initial money supply for a new central bank. And that money converted to US dollar, that will be a new conversion. We're going to call it the UE. Stands for Universal Exchange Unit. U dot Universal E dot Exchange Unit. Universal U dot E dot Exchange Unit. U dot Universal E dot Exchange Unit. Universal U dot Universal E dot Exchange Unit. Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. And that's what's going to be the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit, based on biometrics, the hand, the voice, are unique biometric identifiers, and we're going to get it on the XYZ. So all that money will be the initial money supply for a new central bank here, and we're going to issue the UE, the Universal Exchange Unit, 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 based on biometrics. That's why I'm calling him my Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother Bill Joe Biden. Somebody give him a good massage. Got to be that Scorpio Joe Biden. He's still got some in him. I know those Scorpios and of Blackhawk, Blackstone, and BlackRock are two different financial institutions, and Larry Fink, another Scorpio. Basically, what I'm saying is that it takes the public and the private financial institution. It takes both the public and the private. As my dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, is for a call for a North American civilizational complex unification, based on my pro-labor love universal revolutionary centrism and public-private partnerships, a PPP. And this has to be a PPP also. 21st century's public-private partnership takes that, and with that money we're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise, mass finance citizens to work out, train, exercise, mass finance citizens to work out, train, exercise, mass finance citizens to work out, train, exercise,
You know, and we're going to be able to do that, and we're going to be able to, of course, do more infrastructure building. We're going to be able to build more bridges, and we're going to be able to be building bridges. Going to be able to do painting, paint these benches in the park, and build infrastructure, rebuilding infrastructure, 21st century electric, North American integrated power grid, highways, and that's what we're going to do with that money. That's what we're going to do. We're going to do a lot of public good. It takes the public and the private. It got to be a balance. You can private everything. No, public and private, man. Gifts for charity, millionaires, billionaires. Support a dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, that's the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, that's my dream. For the collective North American civilizational complex, create the UE is the only solution. There's no other solution. You can argue left, right, and center all you want, but you saw the proof. There's no solution but the DRT, the debt refusion theory, the debt refusion theory, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory. For the creation of the UE, 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 the Universal Exchange Unit. The creation of the UE, Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, for the creation of the UE, the DRT, for the creation of the Universal Exchange Unit. That's what it's going to be. From America, United States, from America. Going to build more highways, bridges, and going to build a lot of infrastructure. We're going to get that plantation zones, and we're going to finance the two complementary covenant and cooperative institutions. The North American Citizen Integrates Security and Defense. We're going to play defense, coast to coast only defense, like I'm defending Birdie and Brady in the Super Bowl. I'm going to play that defense, Dragonomic Security and Service. 21st century security and service and defense, based on my philosophy, like I'm defending Purdy and Brady in the Super Bowl, like I'm defending Purdy and Brady in the Super Bowl. Security, service, and defense, and the DGA, the Dancing Goddess Army, for the environment. The DGA, for the environment. The Dancing Goddess Army, North American Citizen Integrated Sports League, all genders, all ages, all genders, with a purpose. That's the purpose of money. You know, the DGA, see the curse of Asperger's, losing friends, and XYZ, has come with a blessing for me, for you, for us, not just for me. And here, with your help, want to build the Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, in the center there, 7 stories high, and gotta get it to build, and of course in the rainbow, kiss, and trillions of kisses that I credit to build here the Forgotten Goddess, 7 stories high, for activities such as full moon, celebration, new moon, equinox, all sorts of astrology, tarot. Forgotten Goddess, GODDSS Temple with the House of the Dragon, pyramid, scarlet, red, crimson, and of course, all I need is a bathroom with a bathtub to take some baths for 7 people, possible 7, 11, that Thelemites, blah, do some push-ups, do some hugs, and to build a little bit of XYZ, and to build, of course, the productions, and to build, of course, the House of the Dragon here, face to face with the Forgotten Goddess. I'm now gonna stretch and got it on the XYZ, and we're gonna go do a little bit of rock and roll. I love to stretch with this pyramid. There we go. We're gonna get it on that hydration, and house, all I need is 3 rooms. House of the Dragon, 3 rooms, pyramid, sleeping quarters, kitchen, bathroom with a bathtub, and that's what we're gonna need to do. Forgotten Goddess Temple, we're gonna need to go that Forgotten Goddess Temple. We're gonna need to be doing that XYZ, and and stay on the right side. And fellow citizens there, gotta watch for the little doggy. Gotta switch to that French. Bienvenue là-bas avec votre aide. Je veux que vous aider à construire le temple de la déesse oubliée, 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 avec la maison du dragon vivifié, avec des châteaux, des bisous, du Rock&Roll, la gratitude pour le royaume du dragon, puis mon rêve pour un partenariat public-privé. Je suis dans la forêt, s'il vous plaît, ne pas polluer. C'est des zones de plantation, mais moi, les outils, je vais traduire, je vais pas faire la traduction, mais je vais les installer s'il y a la traduction, fait que peut-être il y a de la talent qui s'en va, fait qu'il faut que je retourne un peu vite chez nous
parce que d'ici jusqu'à chez nous, c'est encore 2 heures, fait que faut 1h45, fait qu'il faut que je me grouille un peu. Mais je vais pas une grosse vidéo aujourd'hui, mais juste vous parler de la théorie de la refusion de la dette, bien sûr, puis commencer bien sûr avec mes remerciements, la gratitude d'aujourd'hui, que mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai de la nourriture puis du thé, puis j'ai payé mon loyer pour le mois de juillet. J'ai de la facture d'électricité qui est payée, go Hydro-Québec, go! Encouragement pour bâtir d'autres centrales, je vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique, ça fait du bien pour l'esprit, je me sens bien quand je viens ici, puis vous savez, comme je dis dans les autres vidéos, mon seul stress maintenant, c'est financier, un stress financier, mais la gratitude, c'est bon pour la santé mentale. La gratitude, c'est excellent pour la santé mentale, puis quand je viens ici, tu sais, comme je viens de trouver des choses, puis comme je dis, il faut pas laisser les choses ici, là, parce que on a des lapins, des marmottes de lapins, puis des écureuils, puis de la flore, puis de la faune, c'est comme je viens d'en trouver tantôt, je vais les mettre dans le recyclage, regardez, là, c'est, faut pas, ça me dérange pas que vous buvez, mais mettez-les dans le recyclage, mettez-les dans les vidanges, parce que ça dérape, puis il mouille ici, il mouille, puis il y a du vent, ça va dans les fleurs, puis ça va partout, puis ça aussi. C'est un autre, j'ai trouvé quand même un couple aujourd'hui, peut-être j'ai sauvé quelque chose. Cafétéria, à ma prochaine visite, ça sera un spritz. Ok, c'est bon, ça me dérange pas pantoute, mais juste le recycler, tu sais, le recycler, là. T'es ça dans le recyclage, tu sais, ça a le signe de recyclage, là, puis le titre d'auteur, c'est tout que je vous demande, tu sais. Juste faites un effort si vous venez ici à ma deuxième maison, puis ici, bien sûr, ici, ben, le dragon arc-en-ciel qui vous encourage à faire l'entraînement physique, puis la gratitude, puis vous savez, moi, en tant qu'aspi, mais je suis un artiste athlète, puis philosophe, et analyste et théoricien en géopolitique, puis ça, c'est mes obsessions, parce que les Asperger's, encore une fois, Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. L'Asperger's, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. L'Asperger's, là, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Fait que c'est juste que j'ai des intérêts obsessifs, puis des fois je répète des choses, et des fois c'est l'école est là aussi, ça veut dire que je répète qu'est-ce que l'autre dit à voix haute. Et comme ici, il faut que je garde à droite pour mon citoyen qui cycliste en sécurité, parce que je suis dans la forêt sur la montagne Mont-Royal, je suis dans la forêt sur la montagne de Mont-Royal, je suis dans la forêt sur la montagne à Mont-Royal. Mais dans les forces que je suis fort, la géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine, la géopolitique. Puis aujourd'hui comme hier, ben, c'était encore la situation en France. C'est-tu l'extrême droite? Il y en a qui disent que c'est l'extrême droite, mais je dis que c'est la droite forte parce que l'extrême, il y en a des extrémistes, c'est sûr, mais je suis nord-américain, canadien, québécois, fait que qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je suis pas sur le terrain pour leur parler à tout le monde non plus, fait que c'est ça, ces affaires avec Asperger's aussi, j'aime ça des questions, puis des détails aussi, mais c'est des choses qui nous affectent en géopolitique, vous veux pas les relations qu'on a, et puis la géopolitique, c'est sûr que c'est un domaine qui comprend, puis qui intègre bien des parties comme les élections, mais les élections d'un pays, ça affecte la géopolitique parce que ça va affecter les relations avec les autres pays et l'Union européenne. Mais moi, mes protocoles, mes initiatives, c'est pour le Québec, le Canada puis l'Amérique du Nord parce que veux pas, je suis nord-américain, canadien, québécois, même si j'y crois à la réincarnation. Puis j'étais né ici, homme-femme, des fois homme, des fois femme. Puis 3 fois entre 1635, 2 fois homme, 1 fois femme. Puis aux États-Unis, j'ai servi dans l'armée des États-Unis après 1776. Puis les réincarnations, des choses mystiques. Ça fait plus que 7 ans que j'ai des visions ici, sur la montagne, des visions ici sur la montagne. J'ai des visions avec le soleil ici, sur la montagne. Puis ben du rock-and-roll. Dans ma grotte, c'est du rock-and-roll 24/24. Dans ma grotte, c'est du rock-and-roll 24/24. Dans ma grotte, c'est du rock-and-roll 24/24. Puis le soleil est mon papa, vous savez, mais je vais vous discuter de la théorie de la refusion de la dette dans un instant parce que c'est super important que je la discute parce qu'il faut comprendre que je vous dis que j'ai été maudit par l'Asperger. J'ai perdu 99% des amis que j'ai eu dans les 7 ans passés, mais je me suis fait des nouveaux. En fait, des nouveaux, des amis avec bénéfice. Prêtez allégeance, légion, vous êtes légion. Prêtez allégeance, légion, vous êtes légion. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Votre dragon arc-en-ciel qui vous chante là dans la forêt, pour la montagne, vous utilisez la Madeleine dans 17 régions en province, ça fait des patates et des fesses, ça bouge dans les airs. Sans gêne, sans misère, des bisous. Mode libre, et ça se nettoie, du savon, on a la rivière qui entoure la métropole.
Désolé le pape, je vous chante. Si vous aimez pas vous aller de la danse, pas de l'espoir pour sa perte. Puis ici, il y a des poèmes sur le mont royal. Il y a de la poésie. Oh, ça va, je suis en train de chanter, puis je me tasse. Vous laissez passer. Ça fait plaisir. On continue à chanter un peu. Les cousines qui passent, puis avec le chien, puis c'est comme ma famille, tu sais. Québécois, ils passent, puis ils sont là, je me tasse un peu, puis je donne l'espace, puis le chant de mes cousines sont sur la montagne avec un chien. Je peux pas le toucher trop parce que j'éternue. Achou, achou, achou. Des chiens, des fois j'ai des allergies aux poils des chiens, la longueur puis l'épaisseur. Sauf les poodles, je peux les flatter les poodles à 24 heures, mais des autres chiens, pas mal les bergers allemands, des choses comme ça, mais c'est le poil qui me fait éternuer, genre, j'ai des réactions allergiques. J'ai des réactions allergiques à certaines espèces de chiens. J'ai des réactions allergiques, fait que je les flatte pas trop, je les touche pas trop parce que j'éternue, mais je les aime de loin, là, à distance quand même, tu sais. Et voilà, comme mon oncle qui court, fait sa course, puis et des fois vous êtes ma famille dysfonctionnelle, mais des fois c'est de côte à côte, puis c'est comme ça que je vois ça les choses, tu sais. C'est de ma famille ici au Québec, puis c'est chez nous avec les Américains, puis j'étais né dans une autre vie, j'ai servi dans l'armée des États-Unis, et puis je suis arc-en-ciel, mais je peux être intense parce que quand je fais du sport puis je marche, je m'entraîne, ben, c'est une de mes obsessions en tant qu'aspi, fait que je suis vraiment dedans. Quand je fais des pompes, de l'exercice physique, c'est les aspi, les Aspergers, on a des intérêts obsessifs. Puis moi, mon royaume, c'est la géopolitique, puis l'entraînement physique, je peux en faire pendant des heures, tu sais, pendant des heures de marche, puis des pompes, puis de la danse, tu sais. Puis bien sûr, c'est ça, c'est mes intérêts obsessifs, mais avec les études en géopolitique, mais ça a bien sorti quelque chose parce que, à cause de la malédiction, je peux vous dire qu'il y a une bénédiction, puis cette bénédiction, c'est que je peux vous présenter, bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, et on va faire, bien sûr, Oh, I did a good job on them. Thanks. On the chicharron. First time I cooked chicharron, c'est la première fois que j'ai cuisiné du porc de chicharron, là, de ronquette de porc. Thanks. Attention à mal de cheval. Et bien sûr, it cooked for a little bit. We gotta get it on the go. So, here we gotta slide because on va faire comme ça va comme ça descend vraiment vite. Fait qu'il faut faire attention ici quand vous descendez comme ça, parce que ça peut traverser vite. Fait qu'il faut juste faire attention aux pas vus, que ça soit des pas bien sûr. Hein. Ici, puis ça glisse. Hein. Tout ça, ça glisse. Si vous rentrez dans ça, là, ça peut glisser comme ça. Fait que faites attention ici, ça glisse, hein? Je peux leur dire, faites attention ici, ça glisse. Je leur dis parce que je sais pas s'ils sont des étrangers, puis qu'il faut bien sûr attention, tu sais. Il faut bien sûr attention, mais c'est ça que ça glisse. Fait que faut que je leur dise, ça glisse. Pas que ça glisse, tu sais. Juste faut faire attention parce que tu sais, ils viennent, puis je sais pas si c'est des touristes, puis je connais la montagne, je vais juste leur dire, puis leur avertir que ça glisse, il faut qu'ils fassent attention, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils se sentent bien, puis en sécurité ici quand ils viennent à Montréal. Puis, on a besoin des touristes, puis on les aime qui viennent, puis qui explorent, parce qu'on a bien des choses, c'est pas juste la montagne, mais moi c'est la montagne, c'est ma deuxième maison, mais il faut qu'ils fassent attention, bien sûr. Et bien sûr,
C'est des choses qu'il faut qu'ils fassent. Fait que maintenant, je vais vous montrer pourquoi je dis que la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique théorie qu'il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre théorie, mes chers, pour faire l'implémentation que la TRD. Fait que maintenant, je vais vous montrer le pourquoi. Fait que pourquoi je dis que la TRD, puis c'est quoi la TRD? Mais avant que je dise, la TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette. T pour théorie, R, refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. Fait que cette théorie de la dette, théorie de la dette, théorie de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, théorie d'intégration monétaire, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait que ma théorie, la TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, les Allemands, ils ont laissé faire leur Deutschmark, les Italiens ont laissé faire leur lira, puis les Français ont laissé faire leur franc. Et ils ont créé une unité d'échange commune. Ils ont créé une unité d'échange commune. L'euro, euro, euro. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait, bien sûr. Puis ils ont fait la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la dette, bien sûr, qu'ils ont fait. La théorie de l'intégration monétaire, puis moi, c'est la théorie d'intégration monétaire, c'est la théorie de la refusion de la dette, bien sûr. Fait qu'on va faire la même chose avant que je sorte ici. Il faut que je vous montre pourquoi je dis ça, pourquoi vous dites ça, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, pour que ça fasse. Fait que là, je vais vous montrer pourquoi je dis que la TRD, c'est la seule et unique solution, la seule et unique solution. Et voilà, c'est la seule et unique, c'est la seule et unique solution. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est inclus la théorie d'intégration monétaire. Puis regardez ce que je vous dis, ça c'est combien qu'on paye le service d'intérêt de la dette. Ça c'est juste le paiement sur la dette. Juste payer l'intérêt sur la dette publique du Canada. Ça a plus que doublé en 3 ans. Regardez, puis j'ai pris cette photo le 22 novembre l'année passée, en 2023. 22 novembre, j'ai pris cette photo le 2023. Regardez ça. C'était 20,3 milliards, 20,3 milliards, 20,3 milliards. 2020-2021, c'était 20,3 milliards, 20,3 milliards. 2023-2024, c'était 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards. Fait que milliard, c'est 1000 millions. Regardez ça. Milliard, c'est 1000 millions. C'est ça. 1 milliard, c'est 9 zéros. Regardez ça. Fait que là, on paye 46, cette année, on va payer 46,5 milliards. Juste l'intérêt sur la dette publique. Fait que mes chers Québécois et Québécoises, il n'y a pas d'autre solution. Vous avez vu la preuve, je vous l'ai montré la preuve. Et je vous ai montré la preuve, je vous ai montré la preuve. Je vous ai montré la preuve. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Je vais juste m'étirer un peu. Regardez ça. 20,3 milliards en 2020-2021, 3 ans plus tard, 46,5 milliards qu'on paye l'intérêt sur la dette. Ça, c'est l'intérêt sur la dette. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. C'est les chiffres officiels. Vous pouvez voir vous-même. Ça, c'est la preuve. J'ai pris ça le 22 novembre l'année passée. Ça, c'est la preuve. Ça a plus que doublé, c'est sûr, à cause de la COVID. Il y a eu des protocoles, des initiatives, puis des programmes qu'on a dû injecter puis créer pour sauver l'économie, puis sauver les gens, bien sûr, c'est sûr, ces choses-là. Mais là, je vais vous expliquer c'est quoi la TRD. Parce que c'est la seule et unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez être de la gauche, de la droite, au sud, au nord, au centre. La théorie de la refusion de la dette, la TRD qui inclut la théorie d'intégration monétaire, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, la théorie d'intégration monétaire. Ma théorie inclut cette théorie-là. Fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, ma dette de 10 500 en tant que citoyen, de côte à côte, toute la dette publique-privée, on va la mettre ensemble. Tout cet argent-là, ça va fonder l'argent initial pour une nouvelle banque. Pour une nouvelle banque, pour une nouvelle banque, pour une nouvelle banque, pour une nouvelle banque. Et on va faire la même chose avec les États-Unis. On va faire l'addition ensemble. On va faire l'addition avec les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. On va ramasser tout ça ensemble. On va mettre ensemble le 10 000. Toute la dette de l'Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle le complexe, le collectif de civilisation nord-américain, le collectif de civilisation nord-américain, qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain. Soit l'Amérique du Nord, ça peut être transatlantique avec les Européens, mais je parle de l'Amérique du Nord parce que je suis nord-américain, canadien, québécois, pour la paix du monde aussi, citoyen du monde mondial aussi, mais c'est bien sûr que je m'exprime en tant que Québécois, canadien, nord-américain, que je vis ici
À Montréal, c'est l'île de Montréal que je connais le plus. Fait qu'on va prendre toute la dette. Mon 10 500, votre 10 500, ma dette, votre dette, notre dette, Canada de côte à côte, Canada de côte à côte, Canada de côte à côte. Tout cet argent-là, ça va faire la fondation. On va faire une conversion dans la devise des États-Unis, dans le dollar des États-Unis. Tout cet argent-là, hein? On va mettre tout ça ensemble. Avec les États-Unis, on va faire l'addition. Avec le peso, le Mexique, ils utilisent le peso. On va faire la même chose avec la conversion du peso mexicain. Le peso mexicain, Canada, on va mettre tout ça ensemble. Ben, Haïti, la gourde, puis bien sûr les autres îles. Le Cuba, c'est un paradoxe parce que c'est encore socialiste communiste, le Cuba, mais avec le Cuba aussi, parce que Cuba, la République socialiste de Cuba, il fait partie du collectif de civilisation nord-américaine de l'Amérique du Nord. On va faire, tout ça, on va faire la conversion de la dette publique privée du Canada. On va ramasser, on va faire l'addition avec le Mexique, avec le Mexique. Tout ça, on va mettre tout ça ensemble, ça va fonder l'argent initial pour une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va fonder l'argent initial pour une nouvelle banque. Tout l'argent, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque qu'on va appeler l'Amérique du Nord. Ça peut être transatlantique avec l'Europe. L'Europe aussi, transatlantique. En commun, ça peut être mondial avec la Banque du Monde, le FMI, le Fonds monétaire, toute cette banque-là, ça peut être bien sûr ensemble, toute cette banque-là, bien sûr, ça peut être tout ensemble. Fait qu'on va faire ça ensemble, toute cette banque-là ensemble. On va faire la création d'une nouvelle monnaie comme qu'ils ont fait en Europe, on va faire la création d'une nouvelle monnaie comme qu'ils ont fait en Europe. On va faire la création d'une nouvelle monnaie comme qu'ils ont fait en Europe. Fait qu'on va mettre tout ça, on va mettre tout ça ensemble, des milliards, des milliards. Tout cet argent-là, ça va fonder l'argent initial pour une nouvelle banque. Cet argent-là, pour une nouvelle banque, ça va être on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 7,7, 3,33, 1,56, 4,18, 4,18, 7,90, 9,3, que ce soit un chiffre. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque, qu'on va faire une nouvelle monnaie basée sur la devise des États-Unis, qu'on va appeler l'UI. U. Unité, échange universel. U. Unité, échange universel. U. Unité, échange universel. L'unité d'échange universel. Fait que tout cet argent-là, ça a donné une nouvelle banque. Comme on fait en Europe, en 21e siècle. On va faire l'UI. C'est pour ça que je fais appel pour le biométrique. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Joe Biden, mon oncle, le gars, tout le partenariat public-privé, les finances privées publiques, les banques privées publiques. Il faut travailler ensemble pour la création de unité d'échange universelle. Fait que tout cet argent-là, ça a fondé la nouvelle banque. Puis vers le soleil, je m'en vais le pape. Puis je vais l'expliquer encore une autre fois. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, On va ramasser ensemble, on va mettre bien sûr toute la dette publique-privée. Et bien sûr, toute la dette publique-privée, ma dette, votre dette. On va mettre ensemble, toute ma dette de 10 500. Fait qu'on va mettre tout ensemble, toute la dette publique-privée, ma dette, mon 10 500, votre dette, mon 10 500, ma dette de côte à côte. On va faire un gros ramassage de 10 500, on va ramasser toute la dette publique-privée. Tout cet argent-là, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. On va ramasser un paquet dans la devise. On va mettre tout ça pour la fondation d'une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, ça peut s'appeler comment ça s'appelle? On va faire la création d'une nouvelle monnaie d'échange. Cette nouvelle monnaie d'échange, ça va s'appeler l'UI. Unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle. Fait qu'on va faire cette création pour les oui. On va faire la création pour l'unité d'échange universelle, pour la création de cette nouvelle monnaie d'échange. Oui, unité d'échange universelle. Oui, unité d'échange universelle. Fait que pour la création de cette monnaie, on va faire tout l'argent public-privé, on va faire
faire une devise des États-Unis, on va faire la conversion, on va faire la classification, puis on va créer une nouvelle monnaie d'échange, unité d'échange universelle, 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 basée sur la devise des États-Unis. Fait qu'on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum, ça peut être 3,33, 7,6, que ça soit en bas de 10, mais en bas de 10, en bas de 10, bien sûr, ça peut être en bas de 10, bien sûr, mais en bas de 10, mais pas plus, ça va pouvoir être pas plus, en bas de 10. Fait que toute cette devise, tout cet argent-là, on va faire la fondation de cette nouvelle banque. Fait qu'on va prendre tout l'argent de la dette publique privée des États-Unis, on va faire une nouvelle devise, la nouvelle création de cette nouvelle monnaie, bien sûr, qu'on va faire ensemble, puis bien sûr, on va faire la création de cette nouvelle monnaie. De cette nouvelle monnaie, l'unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle pour cette nouvelle monnaie. On va être un taux d'intérêt de 10%, ça va être le maximum 10%, pas plus que 10, pas plus que 10. Ça, c'est la solution, il n'y a pas d'autre solution. Hein? Vous pouvez dire oui, la gauche, la droite, le sud, le nord, mais il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire la gauche, la droite, la gauche, la droite. Là. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la dette, la théorie de la dette, la théorie de la refusion de la dette. Fait que c'est ça qui est ça, il n'y a pas d'autre solution, mes chers. C'est la seule et unique théorie, c'est prendre toute la dette publique privée. Je vais juste m'hydrater un peu comme il faut, puis avant ça, je vais la discuter, puis je vais devoir retourner chez nous, je vais devoir retourner chez nous, parce que je m'hydrate, puis je dois saluer ceux qui l'ont bâti au 20e siècle pour qu'on puisse avoir de l'eau potable sur la montagne. Il faut avoir de la gratitude, c'est bon pour la santé mentale, la gratitude, hein? C'est bon pour la santé mentale. Get a little bit of XYZ. J'adore savoir des couples qui s'aiment pour faire des câlins, bien sûr. Câlins, bien sûr. Ça me donne l'espoir, man. On s'hydrate, on s'hydrate. Oh yeah. On s'hydrate. Oh yeah. Troisième. Yeah, you guys should go to the Belvedere. It's the best place. I know. Well, how do we get there? Right. So if you're gonna have to keep the main road. See the wide road there? Yeah. Yeah, just keep it. Yeah, on the right side. Just keep going right. Do not deviate neither to the right or to the left. And keep going on the main road. And you're gonna start seeing a big chalet. You're gonna start seeing the big skyscrapers. It's the best view. If you never experienced it, it's my favorite place of all city. Excellent. Do we walk up this way, you mean? Yeah, guys, just walk out. Just keep on walking where those people are walking on the main road, the big road. So don't deviate. Where are you guys from? Ottawa. Ottawa. Okay, so you're Canadians. Yes. All right, alrighty. Bye bye. Have fun, guys. Please go there. Bye. C'est c'est bon parce qu'il faut qu'ils voient ça, le Belvedere. Tu sais, c'est tellement important là-bas. C'est comme moi, j'ai une expérience pour voir ça, là, le Belvedere. C'est super important. Fait qu'il faut pas qu'ils ratent ça. Tu sais. S'ils sont venus ici, il faut pas qu'ils ratent ça. Voir la ville, puis les montagnes, puis tout ça. Les envois qui viennent, puis savoir les touristes, puis leur parler de. Ben, parce qu'ils s'y connaissent pas, ça fait toujours plaisir de leur dire que Hydro-Québec, quand ils utilisent l'électricité, c'est l'électricité qui ne pollue pas. Ben, s'ils sont de la France ou de la Belge ou d'autres pays, bien sûr, qui viennent, et bien sûr, je vais discuter la théorie de la refusion de la dette.
La théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette. Et je vais mettre ça parce que vous avez mis pour faire du recyclage, pour faire du recyclage. Pour faire du recyclage, c'est ça que ça va. Ça va dans le recyclage aussi, il faut pas laisser ça dans la montagne, s'il vous plaît. Faites du recyclage. Puis ça, mais ça, je pense pas que c'est... Ok, non, ça, il faut pas que ça soit... Waste bin. Ça, c'est... Parce que ça a bien sûr des choses dedans, ça dit pour mettre dans les poubelles. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie d'intégration monétaire, il faut bien sûr faire l'intégration, bien sûr. Puis il faut bien sûr prendre toute ramasser toute la dette publique-privée, publique-privée. Et bien sûr, on va faire un ramassage, toute la dette publique-privée, 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 on va faire un ramassage ensemble. On va faire un ramassage ensemble, bien sûr, de la dette publique-privée, publique-privée, publique-privée. Fait qu'on va mettre tout ensemble, Anyways, fait qu'on va faire toute la revision. J'aime ça voir du monde joyeux ici sur la montagne, ça fait toujours plaisir. Puis, du monde qui font des activités. C'est vraiment ma deuxième maison, j'adore venir ici. Puis, c'est juste des fois, mais ça me fait un peu chier quand je ramasse bien des choses. Aujourd'hui, c'était pas super, mais des fois, c'est tellement de choses, je dois besoin d'un sac, j'utilise un sac. Comme là, j'envoie d'autres choses, là, mais je dois venir avec les amis de la montagne, mais je dois les contacter encore, j'imagine. Puis, c'est ça qui est ça, mais anyway, c'est toujours une affaire d'amour avec les marmottes, puis juste ne pas polluer s'il vous plaît, puis c'est très important ici, tu sais, c'est une belle... Utah! Coming from the Utah, il vient de Utah, l'État, des États-Unis, j'ai été là dans une autre vie, mais anyways, la terre encore une fois, on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire un ramassage, toute la dette, mon 10 500, va 10 000 de côte à côte, on va faire le ramassage, puis bien sûr, toute cette dette-là, ça va fonder une nouvelle banque. Fait qu'on va faire la conversion, par exemple, ça fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, votre dette, tout ça, on va mettre ensemble, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis, On va mettre tout ça ensemble. Tout ça ensemble, ça va être un gros chiffre en milliards avec les États-Unis, on va ramasser avec le Mexique. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum, ça peut être 3,33, 8%, 6,1, 7,70, 9,3, 4,18, 1,56, en bas de 10% maximum. Sur toute la dette après qu'on fait ça. Après ça, on va faire un gel de prix du beurre, prix du pain, prix du lait, du miel. Fait que tout ça, ça va fonder une nouvelle banque. Ça va être de l'argent initial. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, L'infrastructure, on va pouvoir bâtir, on va pouvoir construire l'infrastructure. On va pouvoir bien faire financer les gens à faire l'entraînement physique. On va financer le sport, le loisir. Financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va financer les gens à faire de l'entraînement physique. Et c'est ça, on va financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va financer les gens à faire de l'entraînement physique. C'est ça qu'on va faire avec cet argent-là. Ça sert à un but. Ça a un principe. L'argent, c'est pour acheter, vendre. Fait que c'est ça qu'on va faire. La TRD, on va implémenter. On va créer les 2 institutions de partenariat public-privé. L'armée du dragon. L'armée pour moi, fondée par mes philosophies d'intégration citoyenne, la théorie d'intégration citoyenne avec mes philosophies, puis protocole pour le collectif de civilisation nord-américain, puis ça, je vous donne un résumé, parce que bien sûr, j'ai écrit bien des initiatives. On va pouvoir aussi financer le tourisme. Moi, c'est ça qui m'a fait sortir de la dépression quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. En 2017, en août puis en septembre, j'ai traversé le Canada de côte à côte. En août puis en septembre, j'ai traversé le Canada de côte à côte.
En août puis en septembre, c'est ça qui m'a fait sortir de la dépression. En août puis en septembre, ça m'a fait sortir de la dépression. En août puis en septembre, ça m'a fait sortir de la dépression. En août puis en septembre, ça m'a fait sortir de la dépression. Quand j'ai sorti bien sûr de la dépression, c'est ça qui m'a fait sortir de la dépression. Quand j'ai été suicidaire, puis c'est ça, j'ai accepté mon Asperger's maintenant. J'ai accepté mon Asperger's maintenant. J'ai accepté mon Asperger's. Je suis condition neurodivergente. J'ai survécu la COVID en 2020, février-mars. J'ai survécu la COVID. Je vais juste me respirer un peu. Quelle heure qu'il est? Il faut que je me dirige chez nous parce que je suis pas une grosse vidéo aujourd'hui, mais il faut que je me dirige parce qu'on va avoir un cinéma. On va regarder un film. Fait que je vais juste me faire un peu de discussion, encore une fois, du rock&roll ici. C'est à cause de le bois ici, j'adore la senteur. Fait qu'ici, là, ça sent bon. C'est une senteur très, très bonne senteur. Fait que je vais juste me hydrater un peu, puis faire un peu d'exercice ici. Puis de respiration profonde. J'adore faire des respirations ici. C'est vraiment, je sais pas, j'adore la senteur du bois. Fait que quand je suis ici, ça me fait plaisir. Puis, juste ça sent bon. Fait qu'encore une fois, la théorie de la refusion de la dette, mes chers Québécois et Québécoises, c'est la seule et unique théorie. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Vous pouvez dire de la gauche puis de la droite, puis de la gauche puis au sud, puis au nord, au centre. Mais c'est la TRD qui est la seule solution en ce moment. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment que la TRD, la théorie de la refusion de la dette pour la création de l'UI, unité d'échange universelle. Donc, je vous ai parlé, puis je vais continuer à parler dans chaque vidéo. Puis c'est par amour, puis j'ai été maudit par l'Asperger's, mais vous avez vu, ça a sorti une bénédiction de ça, puis c'est la bénédiction, bien sûr, que j'ai, bien sûr, pour vous, pour vous offrir, bien sûr, que ça passe sur cette bénédiction, puis c'est amour, et c'est pour la santé, puis on va pouvoir financer les gens à traverser le Canada, l'Amérique du Nord, le tourisme centrique des Nord-Américains pour la santé et le bien-être des citoyens nord-américains, puis on va pouvoir rebâtir l'infrastructure avec cet argent-là, puis faire bien des bonnes choses, parce que c'est ça que l'argent, ça sert à quelque chose, tu sais. Ça sert à quelque chose, ça a un but, l'argent. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, mes chers. That's it for today. Je vais juste dire mes remerciements. I just want to see my gratitude again, and we're gonna go we're gonna go all the way to we're gonna keep it on a bit until we exit, I guess, the mountain, until we exit the mountain, but then I'm gonna have to go jog, so I don't want to ruin my laptop. I'm just gonna take a little whiff again, juste une petite senteur encore, parce que ça sent bon ici. Juste faites attention pour pas que vous pillez ici sur les choses, mais à part ça, ça sent bon. Ça sent bon. Smells good, you know, so gotta get it on that fresh, and sometimes we just gotta do, you know, so gotta get doing, man, and things get done and we get doing. And towards the sun we go. Vers le soleil, on y va. Towards the sun we go. Take a big whiff and let's go get on that drill, getting back to headquarters, west, à l'ouest, west. Let's go for that bilingual rock and roll on the go upon the shores. Gotta give me some of that good. For you know that we should. For you know that we do it. For those. For the butcher, for the farmers, for the bakers, for the nurses, for the truckers, for the daycare workers, hey, changing those smelly diapers. Who's that trucker on the road? Hey, strippers, give him some of that.
Good discount on the floor. Good discount on the floor. Good discount, be some more. Gotta get me some money. Gotta get me some money. Hey, away, les mains dans les airs pour ne pas que ça trébuche des centrales de l'Hydro-Québec ben des pompes et que ça fasse ben chez nous. And we gotta get it on the do. On the dues is paid. On the duty late. On the duty calls. Up in the mountain, here we go. Up in the sun, I'm in the Pope. Et that July, you know we go. Les mois de juillet, vous savez qu'on est ensemble, faut oublier. Pas de discothèque, juste les mains dans les airs. Libre les nuages, la belle province qui avance. Ça recule, ça trébuche, des circule. Gotta get that Hercules. For me, you know, say please. For me, say oh. Ah, what a great day, man. People are having fun and on the boats, and people are jogging, and that's fitness with me. And geopolitics, I'm always meditating everything that's happening now for that. Geopolitics, je médite toujours qu'est-ce qui se passe pour la géopolitique. And, you know, I'm always with my eye on that matchmaking. I always got the eye for the matchmaking. I got the eye for that matchmaking. J'ai l'œil pour le matchmaking aussi. And please do not pollute again. You come eat here, and please, I want to paint these benches. Bring me the tools and the permit, le permis puis les outils. Je veux vraiment peinturer tous ces bancs. Ils sont gris. See, they're so gray. It's been more than 44 years they had the same. C'est plus que 44 ans depuis les années 70 peut-être qu'ils sont comme ça. 1977. Gotta get it on that XYZ. Gotta get it on the Y, and people are loving here, and you know, free to work out, kiss, exercise, and gotta get it on that XYZ, and gotta give me some of that love, man, you know, and it's fitness, you know, health, and super important, you know, my suffering and all that is, you know, I'm happy today I'm happy, people are holding hands a little bit, and I'm always on the eye, matchmaking, and a candle, yeah. I'm happy to see couples happy, you know. She's ready to voir les gens en couple, man, you know. So that brings me some joy and hope, and you know, I like to matchmake, so I'm happy. I do friends with benefits. You know, you want to love, come love with me. Vous voulez amour, mais vous voulez faire l'amour avec moi, you know. So that's how I go, man, you know. That's how I go. Rainbow, black, white, brown, rainbow all the way, you know, everything, man. So we're gonna do, but this one is gonna need to be some paint there too, you know. I don't know, put some blue on that. I would put some blue, just, I don't know, even the floors actually, even the floors. Here we go, we're gonna get it on the drill, and we're gonna go all the way inside, and we're gonna, I would wish I could paint a little bit of benches right here. All these benches, there's so many benches to paint, you know, there's so many benches. So many benches, and we can paint, and gotta get it on that drill, you know. So, on peut peinturer ces bancs ici, on va faire la peinture, and gotta get it on this. Je l'ai peinturé d'une belle couleur, juste emmener les outils, la peinture pour les outils, je vais faire du bénévolat, I'm gonna do that volunteering, you know. Just with the mayor, just paint them, you know. Just toutes les bancs ici, just paint some color, you know. A bit gray, I don't know, some blue, some red, some purple. Just bring me the tools, I'll do it lovingly, you know. Permit and the tools. I'm willing to paint all the benches here. Juste m'amener les outils puis la peinture. Je vais faire du bénévolat, je vais peinturer les bancs puis tout ça. Rouge, bleu, quelque chose de couleur, tu sais. Peinturer tout. Je viens ici, c'est ma deuxième maison, fait que ça va me faire plaisir. It's gonna make me pleasure to just paint them all, man. Paint blue,
purple, paint blue, purple, paint blue, purple, paint blue, purple, blue and purple and white and you know me a little bit of that red and a little bit of that red and gotta get a little bit of that red for that color blue, 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 you know. That's what I want to do. Just paint benches right here, man. Juste peinturer, peinturer, peinturer. Toutes les bancs, toutes ces bancs-là, juste peinturer d'une belle couleur, belle couleur, you know. So that's what it is, that's what it is. Peinturer, peinturer, peinturer. Even these benches here, you know. Ces bancs aussi, des peinturés une couleur. Yeah, man, people are having fun, so I'm always happy fun for other people having fun, and this is fun for me to come here, meditate, and you know, c'est toujours le fun que je viens méditer ici, puis you know, just make friends, and I made a few friends, making friends with benefits, friends with benefits, friends with benefits. Des amis avec bénéfices, you know, so that's how we're gonna go get it on the go, man. That's what it is, man, you know. You know, that's it, man. That's all. Now we gotta get that tech, you know. In a parallel life, in a parallel life, I'm a super aspy scientist. I design, build satellites, which can look down, see in your fridge. But I think the sun is the eye of goddess, maybe. So he sees maybe even the satellites. So that's something else, man. Je dis que dans une vie parallèle, je suis un aspi scientifique, puis je construis, bâtis des satellites qui peuvent voir dans le frigidaire, mais je dis que peut-être le soleil, c'est l'œil de la déesse qui peut voir jusqu'à, bien sûr, dans les satellites aussi. Fait que c'est le satellite des satellites, je pense, le soleil. The sun is my Pope, the king, and is the satellite of the satellites, and noise maybe is there. Whoa, look at that. That's yellow, man, see? Oh, look at that yellow, see? That's mold. That's type of actually fungus, eh? C'est du fungus, fongique. C'est vraiment beau, je trouve, eh? C'est vraiment beau, je trouve. Regardez ça. Je trouve que c'est vraiment beau, mais... C'est jaune. C'est jaune. Ça, il faut pas ça, il faut que ça soit mis dans le recyclage. Ça peut tuer un lapin, une marmotte, an écureuil. This can kill a chipmunk, a squirrel, and a rabbit, you know. So please, recycle this. Don't leave it. Just put it in the recycling. This can, you know what, if it goes in and can't get out, si ça rentre dedans and it can't get out, so this has to be recycled. My last deed for the day today, and gotta get it on the XYZ, and time to head home now, you know. We got a few miles, few kilometers to go. J'ai quand même un couple de... I wish I could paint this, like just paint it some color, you know. Some red or something. I don't know. Just some colors, you know.
Blue, actually, blue, right? Just actually the stairs I would paint them blue, white, yellow, something tricolor, you know. I don't know, kind of gray. It'll be fun. Just some green or something. You know? I don't know. Bring me the paint. I'll paint them. I'll do volunteering. I'll just paint, paint, paint. It'll be my pleasure. My contribution for the public space, ça serait ma contribution pour l'espace public, you know. Pour faire, amenez-moi la peinture and we'll paint it like chop, chop. We're gonna paint job. Yeah. Actually, I just imagine it tricolors. Imaginez ça en trois couleurs, you know. Can I go west? And I can cross. Oh yeah. Gotta go west, a few kilometers à l'ouest, so I'm gonna have to speed it up because I got an appointment, well, kind of movie night, so it's a film at cinema, so gotta get going, you know. You get, oh, this is, I think, only 7 years ago, plus 7 ans, I just got a little bit of that XYZ, and you know, so got that 66 going east, going west, la 66 qui s'en va à l'ouest. Because I'm going west. Non, je m'en vais vers l'ouest. Fait que la 66, quand elle vient, puis c'est l'intersection de l'autre 66 de 66. So that's a good omen. 6 plus 6 is 12, plus 6 is 18, plus 6 is 24. C'est 24 si on additionne, mais je vais pas commencer à explorer mes obsessions Asperger. My Aspie obsessions, you know. No, that's it, that's all. So here we go. Let's see what time is it. Time for some rock and roll over time, you know. So le temps pour le rock and roll. 5:16. So if I get drilled, let's see how much. Yeah, I should be there on time. Already got a few hours in, you know. So oh, nice. Salut!
Ah, merci beaucoup. Thank you. It's fun, man. We have a great place here. We have great cuisine, great culture, very rich diversity. Just Montreal, eh? So many things to see just on my metropolis island. Tellement de choses à voir juste dans ma métropole. Là. My metropolis, you know. So. Entretien des arbres, oh, this is cool. I always wonder where they're made and produced. Je me demande toujours où ils sont fabriqués parce que des fois je me demande si on peut fabriquer tous les produits qu'on a comme ça, pour faire la production ici. To make the production here, you know, of all goods. And of course there's lots of work, and I'm working as an artist, athlete. Moi je travaille en tant qu'artiste, athlète. And that's all I do, you know, geopolitics, fitness, dance, and c'est tout ce que je fais, la géopolitique, l'athlète, puis l'entraînement physique. Nice when they smile and je vous donne la permission de rire de moi de temps en temps. I give you permission to laugh at myself sometimes. Sometimes on the time when the sun is shining, that's alright. Le soleil qui chante, moi je chante, hey, 24 sur 24. De la géopolitique et du rock-and-roll puis l'entraînement physique. 24/7 geopolitics, training rock-and-roll, 24/7 geopolitics. Training on that rock-and-roll. I'm good. Good. Yeah. 44 is too high, too much. See that's speed limit. It turns red after 40, ça tourne rouge après 40. Non, après 30. Ben après 30. À 37 c'est rouge déjà. At 37 it's already red. But not at 35, pas à 36. At 35 c'est jaune. At 35 is yellow. So that tells you, because I saw 44. So 44, you're getting close to 45. It's too much. Vous vous rapprochez. Quand vous voyez rouge, il faut vous descendre. Je trouve que c'est bon principe. That's a speed for the speed. You know, I think it's a good principle. Because then you gotta slow down, you know. So I'm just gonna jog a little something. Je fais un peu de jogging moi aussi parce que faut que je sois à l'heure. Puis c'est toujours bon, tu sais. Get a little bit of speed there, get a little bit of jogging, you know. Get a detox because I got a little bit of sugar, you know. I like my sweets. J'aime mes sucreries. I like my sugars. And I like my sugars. J'adore le sucré, fait que c'est toujours bon, puis it's always good, and it's always good on that chocolate, you know, chocolat. And I like sweets a lot. Cake, I'm there. No sugar, I'm there. Le sucré, je suis là, man. That's about it, rock and roll, man. Sugar, man. C'est le sucré, and that's about how we do it, man, you know. And, kind of say I like that vase. Kind of nice there, how it is, and la vase, c'est une belle vase. À 30, ça dit merci. So when you see 30, the speed says thanks. And it's green, c'est vert. Je trouve que c'est une bonne affaire de mettre ça là, parce qu'il y a des enfants, des children, so I'm with that. Why not? I mean, just let people know
they're going too fast, and it's solar. I got that solar, and besides here we got clean energy. Eh? On a l'énergie quand même qui ne pollue pas, mais c'est solaire quand même. See now I'm back in the nature, from the nature. I'm back now on the trains, man. I'm back now on the where the roads are, you know, cars, you know. So from the forest on the mountain, back in the jungle or the urban, back in the, well, it's not so like here it's more spread out the houses, mais ici c'est quand même les Westmount, puis les maisons. Puis cette maison-là, j'en fais penser à un conte de fées. Chaque fois que je passe, j'ai des nouvelles paroles puis des nouvelles créations artistiques d'un conte de fées. Je voyais même des idées pour un cinéma du Québec. I always see ideas for a movie from Quebec, for a cinema from Quebec. You know? I always see that, you know? So it's always something which I like, you know? So we gotta get it on that go, you know? So we gotta get it on that now, so we gotta get it on that go, you know? So gotta get it on that. So it's always something, you know? C'est toujours quelque chose, and always got to get that left, right, you know, just like defense, offense, and that. Sometimes I just create freestyle, but sometimes I put in the open, you know. If you have, and really holla, I'm an artist, so I got movie idea scripts, and dialogue, je suis artiste, j'ai des idées de cinéma, puis de dialogue de cinéma, puis tout. J'en ai création quand même constant. Je suis artiste, I'm an artist, so a philosopher, geopolitical analyst as well, analyste théoricien géopolitique. And I do some comedy, you know, je fais de la comédie aussi, drama comedy, dialogue, and always rock and roll, toujours rock and roll, always rock and roll, toujours rock and roll, always rock and roll as I go, you know. It's 24/7, that's what's happening with me, and sometimes I drink too much coffee, but today I think I drank a little okay, but from the sun I get that energy, and you know, I'm back to life, de retour à la vie, and, you know, I live with my conditions, my scars, my retrograde amnesia, survive cause, survive depression. Je vis avec l'amnésie rétrograde, un blackout de mémoire, c'est difficile, mais avoir accès à mes mémoires du passé, c'est de la jeunesse, puis tout ça, c'est comme un blackout, là, c'est... Je m'en souviens les dernières années, 7, 8, 9 ans, avoir déménagé. Mais remember moving and I don't know, maybe drugs, maybe written somebody a head trauma or trauma. La trompe, ou bien sûr la drogue. Là, j'en consomme pas, je consomme pas de ça. Tu sais, le cannabis que j'ai eu, j'ai gardé ça pendant comme des années, là, ça fait 6 ou 7 semaines, j'ai pas fumé. It's been, I don't do drugs. It's been more than 6. Fait que c'est... La dernière fois que j'ai fumé du pot, ça fait comme 6-7 semaines déjà. Fait que j'en consomme rarement. J'en ai même chez nous. Ça fait des années durant la COVID. Je pense depuis 3 ans que je l'ai. Là, mais j'ai eu des joints. C'est légal. It's legal. Cannabis in Canada, by the way. It's legal cannabis in Canada. 2 nice poodles. Welcome. Hello, poodlie. You're beautiful. Yeah, love you. What an elegant poodle. Just stands like, looks at me and says, what do you want? I said, I don't have anything to give you, but LOV, as I like to pet poodles, I can pet, but I always ask permission from the owners, je demande la permission. Les poodles, je peux les flatter, les poodles. Les poodles, je peux les flatter quand même. Les autres chiens, ils font éternuer. Je commence à éternuer, j'ai des réactions allergiques. I get allergic reactions to the fur legs, you know? C'est juste ça. À part ça, je les aime de loin, mais... Je suis pour dire ça, là.
Again, I encourage you all to work out, train, exercise. Encore une fois, je vous encourage à faire de l'entraînement physique. Puis, mon ami a mérité d'avoir une maison comme ça. My friend deserves to have a house like that, painted some green and some that color. But it's got a very nice breeze now, and we're driving in west. West we go. Always with that rock and roll, always thinking about the farmers, butchers, truckers across highways. Hello, vie to our firefighters. L'amour à nos pompiers, l'amour à nos pompiers, l'amour à nos pompiers. And always thinking about what's going on, Somebody making love, quelqu'un qui fait de l'amour, So beautiful flowers here. Beautiful space. Come to Montreal, Always putting up for my city, Hawk Island. HAWK. Hawk Island. La passe. C'est mon oiseau. That's my bird. A little bit of XYZ, and that's my bird. And that's my bird. So totem bird. C'est totémique, comme on dit. C'est l'épervier, it's the hawk. And again, if I know somebody who deserves to live in a house like this, my anonymous sister friend, my soeur anonyme, deserves to live in a house like this. That's about how we go with that, and gotta get that gratitude. Let's see what time it is, because I think it's time for me to get a little bit of jogging again and get those stepping up a little bit. What time? 5:30 should be okay. If I get it on the go, I should be on the jog like this, Jogging me some of that good, Jogging me some of that good, man. Let's get it up for some drill. Oh yeah. That is a nice garden. Ça c'était vraiment un beau jardin. J'adore ce jardin ici. I really love that garden. It's really good. One of my favorites, un de mes favoris. Quand je viens, j'admire toujours. When I come, I always admire it. So I gotta go drill, man. It's going right on the bike, man. It's going on the bike. This one would have been nice. Would have split half, 50-50, my anonymous sister. J'aurais aimé faire 50-50 avec ma soeur anonyme, mais si je me tourne la tête quand je traverse, I gotta turn the head left and right. It's a hot day, man. Good those news, man.
getting on that X, you know. It's gotten even hotter, c'est fermé bien sûr. Plus, fait bien plus chaud qu'avant. Can I do a meditation, you know? Meditating. That's all you gotta do, man. You know, refuse none, refuse none, refuse none is the law. Refuse personne, refuse personne, refuse personne, c'est la loi.
There's a big pothole there. Big, huge. Un gros nid de poule là-bas, c'est énorme. Des fois, j'avise ceux qui vont en cycliste, les cyclistes, et des fois, ils me disent, ben, je sais, des fois, ils disent merci. Sometimes I gotta let cyclists know. I say, there's a big pothole there. And sometimes they say, I know. Sometimes they say, thanks. So sometimes they know, sometimes they don't know, so gotta just get it on that speed now, you know. Speed it up, buddy. You don't want to be late. That's an ass, but you gotta hey, work on it. Faut que je travaille, Asperger's. Pas toujours facile, you know. Gotta get that little feel. Yeah, you know, it's unedited raw for years, and YouTuber, and sometimes you gotta get that unedited raw, you know, so gotta get it on the fitness, you know, training, and fitness, exercise, geopolitics, rock and roll, 24/7, 24 sur 24, la géopolitique et l'entraînement physique, puis du rock and roll, and that's about what's going on, man, you know. Gotta get it on that ass. Speed it up. Yeah, student learning how to drive, man. Good, man. Whoop! Gotta be careful, guys. He saw me. It's not my fault. It's pas my fault. It's pas my fault. So he had to stop. I saw a bit. He was supposed to wait. He was supposed to wait. Not the student, the other one. My opinion. But you know, you gotta. Double trouble. So the other one didn't do the stop for 3 seconds. Il a pas fait là, d'après ce que j'ai pu voir. Il a pas fait son arrêt bien comme faut, là, tu sais. Il a fait un peu pressé, un peu vite, là, mais il n'y a pas eu d'accident, fait que c'est ça. There were some accidents, but it's best to be avoided, so gotta turn my head left and right when I cross the street. Je vais tourner ma tête de gauche à droite quand je tourne la rue quand même, là, parce que c'est plus difficile. That's how it is with me, you know. We gotta drill it in and drill it out, man. So gotta bust it in and chop, and did another long workout vlog today, every day, man. Chaque jour, puis un gros vlog quand même, tu sais. Gotta be grateful. En noir et blanc. It's a beautiful match. I find that they're quite beautiful. It's got a black and a white one, and I mean, I would have a rainbow with it, but I mean, there's no really rainbow dogs, but I wouldn't paint the dog, of course. I would buy a color, you know. I would buy a color, I would buy a color. I would buy a color, you know, to put it, you know. That's what it is, you know. So we got it in, you know. So that's what it is, you know. So that's what it is, you know. So that's what it is, man. Got a LOV, man, you know. Gotta get that love, you know. L'amour, you know. So that's what I gotta do, you know. So it's always on the go, always on the now, and always meditating, always thinking, and always grateful, you know, like gratitude, you know, so blah blah, you know, it's a lot of suffering, you know, get stronger sometimes, you know, beaucoup de souffrance, des fois ça fait plus fort, mais on peut pas se baser juste par la force, il faut qu'il y ait de l'amour, la gentillesse, you know, you gotta have that LOV, and gotta have that understanding with it, you know, can't base everything on strength and force. You gotta have love, understanding, and kisses, man, you know.
kisses, hugs with it, and you hug for me. Then if un câlin pour moi, you know, because sometimes we can talk, you gotta take a walk, to walk also. Do also, il faut faire aussi des choses, tu sais, parce que je peux en parler pendant des années, tu sais, je fais pas l'entraînement physique, je fais pas l'entraînement physique. If I don't do that workout, if I don't train, I don't exercise, you know, sometimes you just gotta get with that defense, you know, it's defense. That's how I play it. Coast to coast, ocean to ocean, North American collective defense. C'est comme ça que je joue, la défense du collectif de civilisation nord-américaine. And that's how I play it with it, you know. That's how we gotta get it on that play, you know. So, little beautiful sky, and here we're gonna put the END. On va mettre la fin ici, puis gonna put it in, and then we're gonna get to that good jog, man, you know. So, actually, we're gonna end it a little bit after. It's just could end it here again, you know. So gonna do it on the of my citizen to get out of the way, get to the as much as I can to the left side, you know. So le plus que je puisse. Oh, there's some mushrooms. Yeah, here there's mushrooms a lot. Il y a beaucoup de champignons ici. Beaucoup de champignons. There's a lot of bit of mushrooms here. There's a lot of bit of mushrooms. Il y a beaucoup de champignons, you know, so I don't know if they're edible. Je sais pas si on peut les manger ou non, mais il y en a beaucoup, so I don't know that part, if they're edible or not, but that I don't know. So je sais pas. What I do know is that we made it again, so we're gonna do that. For today, that's it, that's all, but still got it, because I'm gonna kind of run with it, so I'm just gonna stop it here more again, and that's about it. LOV, man. We got still a while to go. Should we go every day?